Hi everybody. এই ভিডিওতে আমি ফাইনাল চেকলিস্ট অফ আইটি লিটারেসি BCA সেকেন্ড সেম 2025 এটা ডিসকাস করছি। দেখো, দিস আর ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, নট সাজেশন। এগুলো করে গেলে তোমার পুরো ওভারঅল সিলেবাসটা থেকে সমস্ত আইডিয়া পাবে, এবং এই কোয়েশ্চেন্স গুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসলে বিভিন্ন ভাবে আসে, তখন তোমার সেই টপিকস এর মধ্যে ঢুকে যেতে হবে। তো দেখো, লেটস স্টার্ট। মেইন মোমেন্ট চেক, লাস্ট মোমেন্ট চেক আউট লিস্ট অফ লিটারেসি, আইটি লিটারেসি BCA সেকেন্ড সেম 2025। What is digital transformation? খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, বারবার এসে কোশ্চেনটা। ইম্প্যাক্ট অফ ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ইন ইন্ডিয়া ইন ডিফারেন্ট সেক্টর। ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ইন্ডিয়াতে কিভাবে এফেক্টস করছে, অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন। মাস্ট দেখো কোশ্চেনটা। নেক্সট, কোশ্চেন নাম্বার 2, describe memory hierarchy of a computer system, different types of ROM, explain cache memory and advantages, describe virtual memory, its advantages, static RAM versus dynamic RAM. Difference between while loop, do while loop, সি প্রোগ্রামিং এর অনেকটাই সাবজেক্ট, অ্যাকচুয়ালি অনেক কটা সাবজেক্ট মিলিয়ে মিশিয়ে এটা অনেক কোশ্চেন আসার চান্স থাকে, বাট এই কোশ্চেন গুলো ডেফিনেটলি আমারগুলো দেখে যাবেই যাবে। যদি খুব ডিফিকাল্ট কোশ্চেন হয় তাহলে কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই পারবে না। আমার যে কোশ্চেন আমি দিচ্ছি সেগুলো একটা স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন, সেইগুলো থেকে প্রবেবল কোশ্চেন আসার চান্স থাকে সবসময়। while loop and do while loop, security, structure and array, structure and union, local variable, global variable, break versus continue, iteration versus recursion, graphical user interface versus command driven user interface, the command line user interface, GUI, CUI, volatile memory and non volatile memory. Now question number 4, what is operating system, functions of operating system, features of DOS operating system, advantage and disadvantage of DOS, and data versus information, compiler versus interpreter, software versus system software. Next question, question number 5, importance of computer as data storage for business and management. Business and management computer কিভাবে help করে? Write down the steps of creation of PowerPoint presentation. What is database and DBMS? Application of DBMS. Role of database in business management. Sheet properties, খুব important question. Transaction, states of transaction. Transaction management. Question number 5, অনেক কোশ্চেন আছে, প্রত্যেকটাই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। Now question number 6, objective of DBMS with advantages and disadvantages, database versus file system and difference, what do you mean by office automation, এর সাথে ডেটাবেসে একটা কোশ্চেন দেখে যাও, DBA, database administrator function, what do you mean by office automation, office automation বলতে কি বোঝো, what is digital technology, importance of digital technology in business, প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দেখে যাবে। Question number 7, positive and negative impact of digital media in terms of business. What is data communication? Component of data communication. Explain different communication channel. Question number 8, how to use digitization in management. What is AI, artificial intelligence? What are the application areas of AI? বিভিন্ন এরিয়াস দেখে যাও, কোথায় কোথায় মেডিকেলে কিভাবে এআই কাজ করে, ই কমার্সে কাজ করে, তো এগুলো আলাদা করেও তোমরা বানিয়ে লিখতে পারবে যদি অ্যাপ্লিকেশন গুলো পুরোটা পড়ে যাও। অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ এআই, ডেসক্রাইব সোয়াট অ্যানালিসিস, খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। কোশ্চেন নাম্বার 8 হয়ে গেল কমপ্লিট। কোশ্চেন নাম্বার 9, এক্সপ্লেন কম্পাইলার অ্যাসেম্বলার বলতে কি বোঝো, হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, সিং লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে কি বোঝো, হোয়াট ইজ ক্লাউড কম্পিউটিং, অ্যাপ্লিকেশন অফ ক্লাউড কম্পিউটিং, what is mail merge, what are the application of mail merge, how mail merge is done. Question number 10, what are the features of Unix operating system, describe Unix architecture, shell kernel বলতে কি বোঝো, system call বলতে কি বোঝো, এগুলো দেখো। different file system of Unix, directory file, device file, ordinary file, internal external command in Unix, explain VI editor in Unix, describe ERP, advantage and disadvantage of ERP, application of ERP কিভাবে বিজনেস হেল্প করে, explain MIS, describe decision support system.
program to find GCD of two number using recursion. What is pointer with advantage and disadvantages? C program of prime number check, sum of digit of a number, maximum and minimum from an array, structure program to store student name, roll, marks, এরকম হতে পারে এমপ্লয়ি স্ট্রাকচার প্রোগ্রাম একটা ডেফিনেটলি দেখে যাও। What is structured? How to access the member of the structure? Explain array of structure. What is array of pointers and pointers with array? Call by value, call by reference. Different modes of file. How to create a file. How to add header and footer in words. Different views of PowerPoint presentation. What is Excel? Application of Excel. Filter in Excel. Advanced filter. Filter কিভাবে help করে. Different self referencing in Excel. How to add animation in PowerPoint. Question number 15. Explain VLOOK, pivot chart, pivot table in PowerPoint. Explain spell check and grammar. What is template and widget? Difference between MIS and DSS. Question number 16. Explain CD, MKDIR, CAT, LS, PWD, RM, DATE, CAL. এই কমান্ডগুলো দেখে যাও ইউনিক্সে। এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমি পুরো নোট দিয়ে দেবো, তোমরা পড়তে পারো ওই নোটটা থেকে। File copy program using C. Directory and file management command in DOS. What are the application of C programming? Discuss expert system and system analysis and design. Fibonacci series using recursion. And finally, best of luck for the exam. So thank you very much for watching this video. Share and subscribe it. Thank you.